My impression about the police is that they were at least 50 years behind time in terms of their efficiency. They have very low-skilled police personnel. I was shocked. What takes 5 minutes, they take an hour to do, or half an hour to 1 hour to do. To process 16 people, they took about, it's already about coming close to about 12 hours. By the time the last batch comes out, it's about 11 hours now. By the time the last batch comes out, we anticipate about another hour. So, and then while they were processing my bail, the investigating officer suddenly got a call and he says that simpan mereka sampai cerah. He repeated, oh sampai cerah. Okay. Though the processing was completed at about 5 o'clock, they put everybody back into the lockup and told them to come back at 6:30 to process, just to punish them. There was no reason to keep them. Whereas Article 5 of the Federal Constitution provides for liberty of the person. If it is even 5 minutes, the liberty, no man should be kept in jail longer than necessary. But the police don't care. They abuse their powers. They have been abusing their powers for the last 52 years. And they will continue to do so. The reason being, to me, is because the same party, that is UMNO, has been ruling the country continuously for the last 52 years. And so the power gets into their head. They're continuing with their atrocities. And this protest today was done specifically to protest in the most peaceful manner, to register our protest against the cowhead protest and the demonstrations in Shah Alam, where a mob, a religious extremist mob, stepped on the cowhead and spat on the cowhead. This is completely uncalled for, unwarranted. I was brought up in Kelantan, where 99.99% of the residents or the people there are Malay Muslims, ruled by Pas of Kelantan. We have a temple there. The temple could have easily been relocated or demolished, but the Pas government of Kelantan did not do so. There are only 2 Indian families still staying in that town called Tumpat. When I last visited Tumpat, using the same argument in Shah Alam, they say they are only minority, 5% Indians in Shah Alam. They don't need a temple. Going by that argument, the temple in Tumpat also should have gone long time ago, but the past state government, they don't practice the standards applied in Shah Alam. And this demonstration against a temple being in the local area is unprecedented. Yesterday morning I was coming for breakfast. Brickfields is about 80-90% Indian area. There was a temple. Next to the temple there was a church. Next to the church was a Chinese temple and a brand new mosque. There were hardly about 1 or 2% Malays in Brickfields. There are hardly any Malays in Brickfields, maybe 1 or 2% in that locality. But still then, they built a mosque. The Hindus, the Indians do not protest. It is not our culture. In fact, our culture, we say Yamma Dame Samma Dame. That means we coexist with every religion. So I hereby call upon Malaysians to coexist, not tolerate. Why should we tolerate another Malaysian? We should coexist as a community, as Malaysians. And I know some parts in Penang and Malacca also, the churches and temples coexist side by side. We have never had problems. So I think Malaysians have to move forward. And I call upon the Selangor state government to retain the temple in section 23 where it originally was. For 150 years, the temple was in that area. Why go and rock the boat in the first place? Why want to relocate the temple in the first place? Why? Like myself, Uthayakumar, and Siva from Ipoh was manhandled. Myself, they pushed me down and kicked
kicked me, and I was about almost faint. And they carried me to the van, just dropped me there, just like that. I'm disappointed. This is a peaceful gathering, just bringing candle and rose. But this doesn't happen to what the demonstrator who brought the cow head. Why there's double standard? Why that by right the Home Minister should take action, stern action on them? Why until today they have never taken any action? So, I think the Ishamuddin should step down. He's not fit to be a Home Minister. I think he's not able to unite all Malaysians if he is going to handle the Home Minister. இப்படிப்பட்ட நம்பரோட தொலைபேசி வந்து பாலாயிலே திருட்டாங்க. எப்படி பாலாயில் வந்து கேட்டு எழுதி கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. எப்படி திருட உள்ள வந்தான்னு தெரிலன்றாங்க. பாலாய் போலீஸ்லேயே திருடு நடக்குதுன்னா எப்படி பொதுமக்கள் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ண போகிறாங்க பாலாய் போலீஸில்? இதுமேட்டு நாங்கள் வந்து எங்களோட போராட்டம் வந்து இதோட முடியாது, தொடர்ந்து போராடிக்கிட்டு இருப்போம். எங்களுக்கு அந்த 18 கோரிக்கை வரைக்கும் நான் விட மாட்டோம். ஓகே, மக்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன செஞ்சால் நீங்கள் வந்து வருவீங்க, ப்ரொடெஸ்ட்க்கு வருவீங்க? என்ன செய்யணும்? இன்னும் என்ன செய்யணும்? உங்கள் குடும்பத்தில் ஸ்ரீலங்கா நடக்கிற மாதிரி நடக்கணுமா? அப்போ தான் நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்ட் வருவீங்களா, ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுவீங்களா, இல்லை உங்கள் உரிமையை கேட்பீங்களா? ஏன் இன்னும் இந்த மாதிரி இருக்கீங்க? இன்னும் இந்த மாதிரி பேப்பர் பார்த்துக்கிட்டு இன்னும் டிவியை பார்த்துக்கிட்டு ஐயோ பண்ணுறேன் என்ன நடக்குது? உங்களுக்கு ஒன்றும் கிடைக்காது. இந்த மாதிரி தான் பாருங்கள், இன்றைக்கி வந்து ஒரு கோமாதா குலமாதான்னு சொல்லிட்டு நம்ம போற்றி பாடுறோம். இன்றைக்கி தலையை வெட்டி இன்றைக்கி அது மேலே காலை வச்சு துப்பி வச்சுருக்காங்க. ஆனால் இன்றைக்கி அந்த மலாய்க்காரங்களுக்கு இருக்கிற உணர்வு ஏன் உங்ககிட்ட இல்லை? ஏன் இன்னும் என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு? அன்றைக்கி வந்து சிலையை தூக்கி அல்லூரில் போட்டானுங்க, அப்பயும் நீங்கள் வந்து இது பண்ணலை. இன்றைக்கி வந்து இந்த மாதிரி செய்கிறானுங்க, இப்படியும் நீங்கள் வந்து வர மாட்டேறீங்க. நாளைக்கு என்ன செய்யணும் உங்களுக்குன்னு நீங்கள் வந்து ப்ரொடெஸ்ட் வருவீங்க. இந்த மாதிரி ஒற்றுமையாக நீங்கள் எப்போ சேர போகிறீங்க? இப்படி தான் இருக்க போகிறீங்கன்னா இப்படியே இருங்க. போலீஸ் வந்து நம்மளை பிடிக்கும் போதே எனக்கு பின்னாலேயே pendatang துரத்திட்டு வந்தான். pendatang tak cukup ke apa you nak lagi, tak hormati bangsa Islam. I think ரொம்ப ப்ரோவோக் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான். பட் ஐ ஜஸ்ட் கேப் quiet lah. கடைசியில் நான் சும்மா நின்றுட்டு இருக்கும்போது வந்து நான் ஒன்றுமே சொல்லலை. அவனுங்க தான் நம்மளே அந்த மாதிரிலாம் ப்ரோவோக் பண்ணானுங்க. pendatang பல தடவை கூப்பிட்டான் என்னையே. நான் பேசாமல் இருந்தேன். அப்புறம் பேசாமல் நான் நின்றுட்டு இருக்கும்போது வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. சொல்லலாம் மக்கள் சக்தி மனித உரிமை போலீஸ் ஒழிக